Yukia Geithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori utuko wa umuthi ni mwihoko wakwa ati ni watinda wega na makiria kuri andu aria maciarirwo muthenya wa umuthi makunguyagira muthenya wa guciarwa kwao muthenya umwe hari miaka 4. Happy birthday kuri ari othe magiciarirwo muthenya wa umuthi tondu yengi ni thutha wa miaka 4. Gikuyu akiuga muci uria iretu ndwikiragwo gika. Gika ni kihingo kinene na ndungiekirirwo kihingo kinene tondu airetu aya marionerwo kune imwana ikihituka cione mitugo yao cione uria maunaga uria marimaga koguo we nawe kaundu karia wikaga aikore ndaga guteithia onawe ndugagekirire gika leke kaundu kau kono ni andu aria angi tondu niho ungiteithikira reke tuone mama maria tukuhaririirie. I have not seen any record to suggest that it has been alienated. Kamiti ya bunge igiwigithia kwe minister wa migunda Alice Wahome ihinda ria thikũ 30 akorwo arute taito ya mugunda uria nyumba ya KICC yakitwo guku Nairobi. Guku Wahome akiuga mugunda uyu ni wa thirikari na ndwigwateirwo ni mundu kiumbe ta uria kurerikana. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga kuga ndegutiganirio uteti wa guku bururi-ini ona ngiyukia giturwa kia muikariri giti wa kanje ya kiama kia urumwe wa mabũrũri ma Afrika. Riboti irerekereirio ni gikundi kia uthuthuria wa maundu makonie githomo kia usawa kuonania gicunje kia 34 harĩ igana kia arutwo a grade ya 6 matingĩhota guthoma kana gutaura mathomo ma gĩthũngũ ma arutwo a grade ya 3. Na munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua kuria ari othe mambikite macira igoti-ini makiregana na mogarũrũku maria thirikari iratabania sekta-ini ya macani kweheria macira macio kaimana angikorwo ni marenda gugakorwo ithurano-ini cia rugamiriri a macani. Orege mwirori mwendenga kunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa muthoni na tukiambirania ati muigana wa ciringi bilioni 45 itiramenyeka uria ikahuthika ni thirikari ona thengia wa gukorwo cigathikitwo budget-ini ya mwaka wa kigina ya thirikari ya mwaka wa 2024-2025 riu ciuria cikiyumiria kumana na kwaga kuiganana gwa ithabu riri. Undu uyu wiyumiritio riri kamiti ya bunge igie budget ithiete na mbere na mutaratara wa kuhaririria budget ino kuria thirikari irongoreirie urihi wa ngombo cia mabũrũri kana ngombo cia bũrũri tondu wa gwikirirwo thiini wa budget ino guku thirikari ikinyihia kigina kiria irakomba. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi ni uratwambiriria na riboti ino. Riri kamiti ya bunge igie bajeti irikitie kwamukira mendekithia ma bajeti ya mwaka wa kigina wa 2024-2025 na ikambĩrĩria ũthũrimi wa ũiganania wa mendekithia maya. Ciũria cia mũigana wa kigina kiria kiendekithĩtio bajeti-inĩ ĩno nĩ ciambĩrĩirie kwĩyumĩria. Kuringana na mendekithia ma thirikari, mahũthĩro mothe maria mendekithĩtio harĩ honge ciothe nĩ ma ciringi tiririoni 4.183 o rĩrĩ thirikari yendete kũhĩtũkĩrio kĩgina gĩa ciringi tiririoni 4.188. Ithabu rĩrĩ rĩkĩonania ũtiganu wa ciringi bilioni 45 iria itoĩkaine ũrĩa ikahũthĩka ona thengia ya kũhĩtũkio. Kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ bajeti ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na cikaro ciayo rĩu nĩ ĩbatarĩte kũrehe anja ya kĩũria gĩkĩ o rĩrĩ ĩtarĩirie ũgai wa kĩgĩna kũrĩ honge itiganĩte o rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũtanyĩte guthoma bajeti ya ciringi tiririoni 4.1. Turatanya gukorwo tukioya igoti ria tiririoni 2.94 na mbeca iria thirikari yonganagia cietagwo A&A. Riria wathie ofisi ya thirikari waheo tungata kana wathie university ya thirikari wariha fithi kana wathie Huduma Center wariha kindu, mbeca icio ciothe nicio cietaga A&A na mbeca icio turatanya gukorwo twina bilioni 486.
Bũrũri ũrĩ na itanya inene rĩa kũnyihia ngombo iria iroya kuma nja ya bũrũri. Rĩu mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩire kũiyũrĩrĩrio nĩ ngombo ũkĩnyiha kuma ciringi birioni 846 harĩ mwaka tũrĩ wa kĩgĩna nginyagia ciringi birioni 703. Na tũrekĩra trilioni 1 harĩ ũhoro wa kũrĩha mathirĩ nĩguo tũrĩhe mathirĩ maitũ na ihenya, tũthiĩ tũrĩkanĩtie na arĩa maratũndai na mũno makĩria tũnyihie gũkomba nĩguo tũ stabilize economy ũndũ ĩrerũgamia na magũrũ mayo merĩ. Mbeca iria tũtanyĩte kũhe thirikari citũ cia counties nĩ ciringi birioni 391. Ũhoro wa pension nĩ mwaigua kwĩna birioni 182 iria tũgagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩkĩra thĩinĩ wa budget nĩgetha andũ arĩa marahota gũthiĩ kũrita tũhote kũmarĩha mbeca ciao. Rũhonge rwa gĩthomo rũgatanywo kuoya kĩgĩna kĩrĩa kĩnene makĩria ũndũ ũrĩa ũtanyĩte gũkinyanĩria waki wa irathi, wandĩkani wa arimũ a JSS o hamwe na wandĩkani wa arimũ angĩ 20,000 ikĩro itiganĩte, nĩgetha arutani acio othe me interns maandĩkwo permanent and pensionable. Na still thirikari ina mũbango wa kwandĩka arutani angĩ extra 20,000. Nĩ mũramenya next year nĩ tũgũkorwo na grade 9 na arutwo acio othe a grade 9 megũkorwo domiciled in primary schools. Nĩgetha tũtigĩrĩre capitation na nĩ twahota ku-adapt nginya ũhoro wa CBC tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo wĩ mũritũ mũno kũrĩ aciari, na nĩgetha tũtigĩrĩre programu ya CBC nĩ ya take effect kana nĩ yathiĩ na mbere. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna Kuria Kĩmani ũrĩa ũtongoragia kamĩtĩ ĩrĩa mathaga kĩgĩna gĩa kũhũthĩka bajeti-inĩ nĩ atarĩirie ũhotekeku wa kũnyihia magoti ta VAT harĩ ya Kenya nĩguo kũmatha magoti kuma kũrĩ ya Kenya ingĩ makĩria. If you reduce again the rate of tax, you might actually end up collecting more, because that means that they're going to be more disposable income for people, and therefore their spending power will increase. And if the spending power increases, that means that the revenues are going to grow. Ningĩ ikinya rĩrĩ rĩkoneka ta ũcenjia wa meciria harĩ thirikari, kuona maingĩ ma magoti makoretwo makĩongerereka rĩu thirikari ĩgĩtanya kũnyihia nginyagia igoti rĩrĩa rĩrĩhagio makambuni ma gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri kana corporate tax. Handũ-inĩ ya Kameme TV retondakwo nĩ Mbataro wa Mwangi. We're also having a discussion. Kũgĩna kuo ceceni 49 cia kũihũria gas harĩ ceceni 138 iria ikoretwo ikĩruta wĩra ũyũ nĩcio irĩkĩtie kũhingwo guothe bũrũri-inĩ kũrũmĩrĩra mũtuthũko ũrĩa watuthũkire kĩganda-inĩ kĩmwe kĩa gas mwena wa Muradi Embakasi gũkũ Nairobi. O nĩ kũringana na minista wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Davis Chirchir na mũrũgamĩrĩri mũnene wa EPRA Daniel Kiptoo arĩa megwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ hinya wa kũhũthĩka ũmũthĩ kũrĩa meranĩire kũrũmanĩrĩra na ũhoro wĩgiĩ marĩhi marĩa mahutirio nĩ mũtino ũcio. Moro Agunya na ndeto ĩno makĩria. Ciumia ithatũ kuma mũtuthũko wa mwaki ũrĩa wacũngĩrĩirio nĩ gas mwena wa Embakasi gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 6 na magana mangĩ gũtigwo na nguraro njũru cia mahia. Minista wa hinya ũrĩa tũhũthĩraga Davis Chirchir na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta EPRA Daniel Kiptoo nĩ mekinyirie mbere ya kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ hinya nĩguo gũtarĩria makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie gũthaitĩra gwĩcokera kwa mũtino ta ũyũ. In the document that is before you, we have put the list of the 138 licensed facilities. I wish to confirm that those that are licensed as part of our enforcement work, we have shut down 49 of the 138 facilities on account of either not having met at least 50% from the technical audits that we undertake on a routine basis, and 2 those that are within a 200-meter radius of a residential facility. Kũringana na EPRA mwene ceceni ĩrĩa yacũngĩrĩirie mũtuthũko ũcio tabanagia wĩra ũcio mũgarũ na watho kuona mageria make ma kũheo marũa nĩ mateanĩirio nĩ rũhonge rũrũ maita matatũ. Gũkũ morotire rũhonge rwa magoti ta gũkorwo rũrĩ mũhinga mĩhang'o-inĩ ya kũhukia ceceni ta ici. We were aware of the premise, but there was no license facility. Igũrũ rĩo Minister Chilchil nĩ mahithũrĩtie gũkorwo mamũkĩrĩte watho wa igoti ũkĩrũgamia gũkanjwo kwa marũa ma mwene ceceni ĩno ya Embakasi. Ona thengia wa gũkorwo anyitĩkanĩte na mahĩtia ma kũruta wĩra ũyũ mũgarũ na watho. So we do have an order from the court
rescinding our decision to suspend the licenses with respect to those facilities, and I believe maybe that is what the media report was alluding to. We have since written to the Attorney General, who is the Chief Legal Advisor of Government, to then guide us on the next steps as to whether we then go back to the same Judicial Review Court for a review. Abunge na maseneta na kuri uguo ne mendire kumenya mubango uria thirikari iri naguo hari kunyitirira aria mahutirio ni mutino uyu. Undu uria Minister Chirchirera neire kurumanirira naguo nginya atigirire ni maheo uteithio. I have heard you say here is that the people of Embakasi are the ones to look for what you called the point of call in this particular office. Is it really fair, Waziri? Because when there are floods in Northeastern, I don't see the people from Northeastern coming to the Deputy President's office to look for support. I see the government going to the people. Why is it different for the people of Nairobi? I would like to request that you submit a status update to this House as per the law, to ensure that at least what we are doing here does not just remain to be mere talk. Is it really fair for you to still insist that the people of Embakasi are the ones who don't know where to go for this help? If it is burying the people who died, many of them have already been buried. If it is incurring hospital bills, many of them have already incurred those hospital bills. People lost homes, they've been sleeping outside. Only for you to tell them that there's a procedure to look for the Deputy President, and yet he's the one who went to the ground to tell them that this support is there. Why is it different for the people of Nairobi? Why can't the ministry go to the people the way that it has done in other areas? If it was within my jurisdiction, I would say we will work within a week or within 2 weeks. But because it's in another body, it is being responsible, Chair. If compensation has not happened today and there's a committee that is tasked with that responsibility, it's just good that I follow up, I make sure they expedite and ensure this thing is brought to a closure. It's of concern to me, as is to the members, to the Kenyans, to ensure this compensation is brought to a closure. Girivotera Kameme TV, Jitago Mora, Wagunyam. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga neugite ndegutiganiria na uteti wa bururi ona ngiyukia giturwa kia muikariri giti wa kamiti ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika. Raila ugite thabari ya kuhatura bururi mathina-ini maria uri namo ni nene na egutigirira maundu maria mothe maiguanirwo riboti-ini ya kamiti ya uiguano ni mahinga. Ona kuri uguo kana o kahinda-ini kau atongoria angi thiini wa ngwataniro ya Azimio matinda kaunti-ini ya Naikuru kuria mathire na mbere na uteti wa kuruta thirikari ya Kenya Kwanza mahitia. Mwandiki witu Mohoro wa Ndung'u na riboti ino. Wa gutariria kiria thabari yake na President William Ruto yakuite mucemanini wao na President wa Uganda Yoweri Museveni. Baba karibu. Haya. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga umuthi erekeire kaunti-ini ya Kisii guku agithie na mbere gutaria rucio rwa Azimio kugikinyania kuyukia giturwa kia muikirigiti wa kaji ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Sawa sawa, yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya mpaka tufanye, itafanyika. Sawa sawa, mko tayari? Odinga arauga makaya ma Kenya mangihirira kumana na utongoria uragarara ihoto ciao Dakar amari gugutetera muingi. Raila ningi niahithuritie ati kiumia giukite akerekera bũrũri-inĩ wa Rwanda kuha President Paul Kagame guku ningi akiuga Afrika irathiro ni muhitukitie. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa. Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kagame vile vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka. Ona gutuika kuri ona wagagu ngwataniro ya Azimio ya Nora ire gutigira matamu ma utongoria munini wa kiama kia ODM Wikirifu Paranya arauga gutire na ithenya indi gikaro-ini kingi kiria kirehire hamwe mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni na mutongoria wa Kenya Martha Karua marauga mucemanio wa Raila na President Ruto waya gutiga gicigo kia Mount Kenya matawa-ini na riu marauga ni mekwanirira ikinya riu ringi. Icera riu murona rikiambiriria kuoneka ria Raila na Ruto no twerite andu memenyerere na ithuĩ ta andũ akĩrĩma no nginya twambĩrĩrie kuona atĩ ona akorwo tũtiauga nĩ gwĩkĩkĩte ũguo ũcio nĩ ũndũ ũngĩkĩka andũ acio manyitane o rũcinĩ
na tha inyanya one magitwarana hamwe tondu gutiri andu matanginyitana giutetini no ithuĩ tunyagĩtio ta maiya therũ. And when we chart a path for ourselves as Mount Kenya, we are helping define the path for Kenya, because we belong to that jigsaw puzzle called Kenya. Batoni iyo egere rehire hamwe Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Mwangi wa Iria kaunti ya Nakuru irauga iri na mwihoko ira ndeguthagathagia ngwatanio ya Azimio othe makigia na mwihoko mahota gutigirwo utongoria undu uria wonanitie bica ya ngwataniro itararia kimwe. Lazima gharama ya maisha irudi chini, ambazo wananchi wamekatwa kinyume na sheria na mpangilio ama maamuzi ya katiba yetu. Hizo pesa zirudishwe wananchi wa Kenya. Kugikinya Raila Odinga ni yuke ohotani gituro-ini kia muikirigiti wa kaji ya urumwe wa mabũrũri ma Africa gigokorwo ari kigeri kinene gia kana ni ekunyita itemi uteti-ini wa bũrũri kuona timu itikirie otiga angiyeheria. Ngiribotera Kameme TV ritwara kwa ni Mwaura. Arani we na ribotio ya Mohoro wa Ndung'u agitutariria Raila Odinga de gukorwo agitiganiria uteti wa guku bũrũri-ini riri na watongoria ria githiini wa ngwatanĩro ya Azimio marageria hihi no ngeiganira iratu-ini ciake niwe gutunengereria mweke wa guthumura ria mbere utuku wa umuthi no ndugathie kuraya ni ndiracokereria. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571 account ũgekĩra Kameme nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkie BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. She says, yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course, I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamiseni gari hapa tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia
kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Mwirori mwende ni ndacokereria tuthie na mbere na maria matigarite na turaingira riboti-ini ya kieha na ndiui we kana ni kuhutitie na ni ati gicunji kia 34 harĩ igana kia arutwo a grade 6 kana a grade ya gatandatu matingihota guthoma kana gutaura mathomo ma githungu ma arutwo a grade ya gatatu. O ne kuringana na riboti irekereirio ni gikundi gia uthuthuria wa maundu megie githomo kia Usawa Agenda. Uthuthuria uyu oho ni wonanitie ati namba ya arutwo aria matigite mathomo ni yongererekete kuma gicunji gia 7.5 harĩ igana mwaka wa 2021 kinyagia gicunji gia 8.5 mwaka wa 2023. Ngina wa Wandurwa na riboti ino. Guthoma, gutaura, kwandika na gutara ni gatagati ka maundu maria mamurikitwo thiini wa riboti ya gikundi kia uthuthuria wa maundu makonie githomo kia Usawa Agenda. Riboti ino irerekereirio umuthi yonanitie ati gicunji kia 34 harĩ igana kia arutwo a grade ya gatandatu matingihota guthoma na gutaura mathomo ma githungu ma grade ya gatatu, imwana igitongoria na gicunji kia 36 harĩ igana, nao airitu makirumirira na gicunji kia 32 harĩ igana. This is important. It brings to question the issue of 100% transition. When we are transitioning this child who can't read a grade 3 text and we are taking them to secondary school, what are we expecting them to actually do there? The very basic requirements that should be provided for by the government and the parents at home are the ones that will affect performance. So we need to look at the infrastructure. We need to look at the tools, the learning tools that the students need. We need to look at the proper training that is given to a teacher who is handling early education. Riboti ino oho ni murikite na njira ndaya na baya arutwo aria matigite thukuru kuma gicunji kia 7.5 harĩ igana mwaka wa 2021 kinyagia gicunji kia 8.5 harĩ igana mwaka wa 2023. 4 in 10 of them cited lack of fees are the reason. We also found that 13 in 100 of the children who had actually dropped out of school, the reason cited by parents was that the children didn't want to go to school. In the report, we have seen that the parents who have got education in their families, their children are also performing. While those ones that have no education, they are either halfway or they are nowhere to be heard of. So parental empowerment and engagement is something that has been key in this report that we need to look at. County ya Mandera, Marsabit, Turukana, Samburu na West Pokot nisho itongoretie na namba nene ya arutwo aria matigite thukuru. A child in Mandera, which had the largest percentage of children out of school, is almost 10 times more likely to be out of school compared to a child in Nyamira. Nyamira had the least. Onyihu wa arutani ukiringithania na namba ya arutwo hari o kirathi ni wariririo thiini wa riboti ino. Thukuru cia icagi-ini aricio ire na unyihu wa arutani aria mandikitwo wira ni TSC na gicunji kia 4.9 harĩ igana ukiringithania na gicunji kia 1.6 kia arutani thukuru-ini cia tauni-ini. Think about the norms of staffing schools, so that maybe we can shift from teacher-pupil ratio to the teacher-class ratio. Because as rightly put, you might have, because a school has maybe students who are below the required teacher-pupil ratio,
the teachers who are posted to that school, the number is now becomes low. Uthuthuria wa riboti ino watabanirio gatagati ka mweri wa gatandatu na mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 ogikuruhania family 36,800 arutwo 39,000 na thukuru 1,800 cia muthingi. Handũ-inĩ ha Kameme TV jetagwo Ngina wa Wadurwa. Nĩ riboti ya kieha kuonania atĩ harĩ arutwo 10 tondũ gũtikĩrĩ mũrutwo kuota 3.34% harĩ arutwo 10 arutwana matingĩhota gũthoma gĩthũngũ kĩa grade 3 arutwa grade 6 na ndĩrenda ũcere harĩa page-inĩ itũ mwena wa Facebook ũkorwo ũkĩruta woni waku nĩ ũrĩkũ. Hihi woni waku nĩ ũrĩkũ? Nĩ arimũ magondereire? Nĩ aciari maremetwo nĩ kũnyitĩrĩra ciana ciao kana nĩ ciana igĩire na mweke wa gũthaka mũno ciaremwo nĩ gũthoma? Cera harĩa page-inĩ itũ ya Facebook na ũkorwo ũkĩruta woni waku. Page itũ nĩ Kameme TV Kenya na nĩ ngũkorwo ngĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri iria ũgũkorwo wandĩkĩte. Tugithie na mbere ni ati munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩ orĩtie arĩa othe mambĩkĩte macira igoti-inĩ ma kũregana na mogarũrũku marĩa thirikari ĩratabania sekta-inĩ ya macani meherie macira macio kaimana angĩkorwo nĩ marenda gũgakorwo ithurano-inĩ cia arũgamĩrĩri a macani. Akĩaria hĩndĩ ya kũrekereria riboti ĩgiĩ bodi ya macani gũkũ bũrũri-inĩ, Rigathi augĩte macira maya nĩ mathararĩtie mogarũrũku sekta-inĩ ĩno kuona mbeca cia arĩmi nĩcio irahũthĩka kũrĩha mawakiri magoti-inĩ handũ-inĩ ha kũguna arĩmi. Mathĩna marĩa magũmĩire arĩmi a macani matituithanagĩrio igoti-inĩ ĩndĩ matuithanagĩrio iganda-inĩ. Ĩno nĩ mĩario ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua hĩndĩ ya kũrekereria riboti ĩgiĩ bodi ya macani gũkũ bũrũri-inĩ. And go to the farmers and seek mandate. And if the farmers in their wisdom decide that you have the capacity to lead them, they will allow you to lead them. But you cannot take the farmers to court, use their resources to prosecute them in court, and come and say you want to lead them. Akĩaria hĩndĩ ya kũrekereria riboti ĩno, Rigathi nĩ okĩrĩire atongoria arĩa makoretwo mambĩkĩte cira igoti-inĩ makĩregana na mogarũrũku marĩa thirikari ĩratabania sekta-inĩ ĩno, akiuga matikũheo kanya ga gũgakorwo ithurano-inĩ cia arũgamĩrĩri a matinga ma macani. We will be very reluctant, and I don't think we can allow anybody who has taken the farmers to court to run for office to please withdraw those cases and allow these reforms to be implemented fully for the benefit of the Kenyan farmer. Oho nĩ ugĩte macira maya nĩ mathararĩtie mogarũrũku marĩa maratabanio nĩguo kũgacĩrithia sekta ĩno, gũkũ akiuga nĩ ũhoro wĩna ruo kuona sekta ĩno ĩracũngĩrĩrio kũhũthĩra mbeca ciayo kũrĩha mawakiri mamarũgamĩrĩre macira-inĩ maya, mathĩna marĩa maracũngĩrĩrio nĩ andũ eendi na arĩa mena ng'aragu ya kwĩgwatĩra iturwa ũrũgamĩrĩri-inĩ wa macani. You cannot say that you mean well for the Kenyan farmer, yet you take the farmer to court. And in Kericho, we did agree with all the stakeholders that they will withdraw the cases before court to allow the reforms to be beneficial to the farmer. Some have, unfortunately, others have not. Ihinda-inĩ rĩu nĩ ugĩte thirikari nĩ ĩrutĩire kũnyabara ithurano cia arũgamĩrĩri a macani na gũtigĩrĩra nĩ ciatabanio na njĩra ya ũma na waragania. So when the time comes, the government will supervise the elections to make sure that there is no interruption, there is nobody who is interfering with the orderly way elections are supposed to be conducted. Na nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi aya matirathiĩ hathara kumana na kwaga kwendia macani mao, thirikari nĩ yambĩrĩirie kũgĩa na mĩario na mabũrũri ma China, Iran, Saudi Arabia na Turkey nĩguo gwethera arĩmi aya thoko cia kĩmabũrũri, gũkũ Gachagua akiuga nĩ egũkorwo akĩaranĩria na bũrũri wa Iran nĩguo kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩrĩho gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ, kuona Iran nĩ bũrũri ũrĩa ũgũraga macani marĩa maingĩ ma mũthemba wa orthodox kuma gũkũ bũrũri-inĩ. That tea is is required a lot and the prices are better, and I will be going to Iran personally, specifically to make sure that whatever issues are there are straightened, they are ironed out, so that we can resume exporting tea to Iran and the other nearby countries. Handũ-inĩ ha Kameme TV jetagwo Gathoni Wang'ang'a. The key
Abunge kuma kaunti-inĩ ya Meru nĩ mokĩrire thirikari makiuga nĩ ĩkoretwo ĩgĩthutũkania gĩcigo kĩao maũndũ-inĩ ma ũgitĩri ũrĩa ũhagũkĩte na gĩkĩro kĩnene mwena ũcio. Abunge maugĩte thirikari ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra kũhĩtana na itoi cia ũici wa mahiũ icigo-inĩ cia rũgongo rwa gĩtarũ kĩa Rift Valley na kũmatiganĩria, rĩu makĩenda maabitha nene a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Meru mathamio na oho mahiũ marĩa maiyĩtwo macokio. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ agĩire na gĩikaro na atongoria kuma kaunti-inĩ ya Baringo ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ tharĩkĩra cia aici a mahiũ na eranĩra gũtũma maabitha makĩria nĩguo kũhĩtana na itoi iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ wa gĩcigo kĩu. Mũmbi wa Chege na riboti ĩno. Makiria ma mahiũ 800 nĩmo mairwo mwena wa Igembe na tigania kiumia kĩhĩtũku kuongerereka gwa ciĩko icigo kĩrehe mateta kuma kũrĩ atongoria kaunti-inĩ ya Meru. 1 year down the line, we have been losing animals. We have been losing property. How long will it take for our people to be compensated? Wanakuwa na mkutano pale Isiolo na ng'ombe ziko pale, sisi tunalia tia kwamba ng'ombe ndio sile, siku mbili nafika. Wakati ule ng'ombe zinaenda ndio wanasema kwamba tunafuata ng'ombe. Unafuata ng'ombe wapi na TI zimeenda? Ile kitu tunahitaji sisi wa Meru eti ya kwamba hizi ng'ombe na kama isemekana kwa haipatikani. Ng'ombe inaenda ikiwekwa kwa trailer inaletwa Nairobi. Abunge kaunti-inĩ ĩno nĩ matetetie thirikari nĩ kwaga kwĩhĩka harĩ kũng'ethanĩra na aici a mahiũ, makiuga thirikari nĩ ĩramathutũkania ĩkĩng'ethanĩra na mathĩna ma ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Efforts we have seen in Rift Valley have not in any way reflected in what has been happening in Meru. At all, they have not reflected. We have not seen the kind of effort from the Ministry of the Interior happening in Isiolo, Meru border, as it has happened in other parts. Tumeona sio mambo ya ng'ombe tu. Kuna ardhi ya Wameru ambayo inataka kunyakuliwa. Na mpango wa kunyakua ile ardhi ni kufukuza wafugaji. Atongoria aya nĩ mendekithĩtie abitha nene rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Meru mathamio na ho mahiũ mothe marĩa maiyĩtwo macokio na mĩtaratara ya gũcokia thayũ yarĩrwo. No na gũkĩrĩ ũguo, abunge maugĩte aikari a mwena ũyũ nĩ mabangĩte kũrũrũngana ikinya rĩrĩa atongoria aya maronekana kũnyita mbaru. The Interior Ministry, which is run by our brother, to make sure that he transfers those officers who are managing Meru now from the regional commandant to the county commandant up to down all the officers concerned, because those officers are cognizant of what is taking place. And the hunters have organized demonstrations in Meru. That we have been told to report, that the hunters have organized demonstrations in Meru. We do not know whether it is tomorrow or the day after, but they are going to demonstrate because they are not satisfied with the actions taken by the government. And we see complacency in the police force. Wameru kutoka north, central, east and west wanaomba ifanywe operation. Sio tu kwenda eti kufuata ng'ombe 2-3. Tunaomba operation kwa sababu ng'ombe zetu ambazo zimeibiwa ni maelfu na maelfu. Ihinda-inĩ o rĩu, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ acemanirie na atongoria kuma kaunti ya Baringo akĩranĩra gũtũma maabitha makĩria nĩguo kũnina ito iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ kaunti-inĩ ĩno na icigo ingĩ cia rũgongo rwa bũrũri. Kindiki no akomithĩtie atongoria arĩa maraingĩria ũteti birigiceni-inĩ ya kũhĩtana na itoi na ũici wa mahiũ, akiuga arĩa mekũnyitĩkana makĩnyita itemi harĩ gũtheremia ũhagũku wa ũgitĩri nĩ megũtacũkirio ikinya rĩa kĩwatho. Mweri mũhĩtũku thirikari nĩ yanĩrĩire mũbango wa kwarĩra mĩtaratara mĩerũ mbara-inĩ ya kũhĩtana na itoi na aici a mahiũ. Na thengiũ mũno Mũmbi wa Chege, riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũhe mweke wa gũthũmũra rita rĩngĩ, no tũtanaikĩria thome ndũmĩrĩri igĩrĩ tu, na nĩ kĩũria kĩrĩa ndakũria hau gĩa riboti ĩyo yonanĩtie atĩ harĩ arutwo 10 arutwo na a grade 6 matingĩhota gũthoma gĩthũngũ kĩa grade 3. Ngĩthoma ndũmĩrĩri igĩrĩ tu, mũndũ gwĩtwo Kahĩndĩ Ngũnyi arauga angĩkorwo kĩrathi kĩmwe kĩna ciana 200 mwarimũ angĩgomania ciana icio atĩa. Mũndũ ũngĩ nake ũretwo mwarimũ ũrĩa arauga ithuĩ tũkoragwo na ciana icio cukuru, kahinda kararĩ ho rakoraga nĩ ciana 2 kĩrathi kĩgima mataramenya gũthoma, no mahinda mayo rakora nĩ ciana 45 harĩ 50 itarahota gũthoma. Thiĩ na mbere ũkĩaranagĩria naniĩ, page itũ nĩ Kameme TV Kenya, na nĩgũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri ciaku, reke twambe tũthũmũre.
ti wega kwari na thimu hindi iria uratwarithia ngari. Akono nginya wari na thimu, tumira hands free device. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. I finished the family tree. Where's AJ? He's your brother too. Hata accept kama mamake. Brenda, it takes time. If those clowns you used to call parents come here, then there's going to be a circus for sure. Linda. Where when do clown up with your bad hair and your bad makeup? Here's Luis Diaz. That's beautiful from Luis Diaz, and it's squeezed in. Fiula ni Karo. Mbona ufiche Karo from budake? Stay 5 degrees cooler. Body odor is caused by germs, and on active days, the sweating and odor are more. That's why you need the new improved Dettol Cool with up to 5 degrees instant cooling sensation and odor protection. Be Dettol sure. Nimesota. Wenaifuataria besha na nduri Kenya momo huko. Iga stress hivi. Shagura na bemo ya munyaka gatagate kana bemo ginyege ithathatu utome kure 23656. No thake na shiringi 30. We hotane na shiringi milioni ici. Milioni igire irugamete ka. Odo muhotho nita kuvushia kwa ritho. Shagura box ya munyaka gatagate ka emwe ginyege ithathatu utome kure 23656. No thake na shiringi 30. Milioni igire cituike ciaku. Hau. Quick box 23656 yokete gogo kwamura oige mathina ma besha thi ori urathaka maita maingi noguo meke yaku ya gwikia mita igire muhuko irongerereka. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoko maigo kudi ya shege ligi nene ya Ngeretha. Ukana hero maimirina imwe kwemo ni Kameme TV o domana live analysis. Na togu watu ukaheo mweke wa kunyita itemi Dere TV, EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa gafira kari ginene ya Ngeretha. Kameme TV mutegi wa rwere. Origi gakunyita ugeni tuthie na mbere na maria matigarite na ni ati mwandiki munene wa kiama kia rigitani gia KMPDU Davji Atera arahonia nguraro thibitari-ini wa Nairobi Hospital guku Nairobi thutha wa gutharikirwo na kugurario hindi ya mururungano uria uguthiaga na mbere wa rigitani guku Nairobi. Kuringana na atongoria kiama giki arigitani angi 25 onao ni magurarire na magĩa na nguraro njũru na maya makihanĩka na thengia wa gukorwo arigitani aya megutabanagia mururungano wa thayu. Wabu wa Njuguna na riboti ĩno. Kuringana na atongoria kiama-ini kia arigitani gia KMPDU, mwandiki munene kiama-ini giki Davji Atera aguraririo hindi ya mururungano wa thayu uria gutabanagio mathaa ma miaraho. Mururungano uyu ugutwarithagio na mbere niguo guthingata thirikari kuhitukira ministry ya ugima wa mwiri kuhingia kiraniro gia kwandikwo wira kwa arigitani aria matari maheo mawira ona thengia wao gukorwo magitwarithia mihango ya urigitani mathibitari-ini. We are a law abiding union and we are law abiding people. Every single picket we have done, we have always given the police timely notices, and anytime they feel like it's not right to go ahead, we normally agree on them on the best day to go about it. And this notice and this picket was not any different. We gave our notice, they received, and thank God in our office we have our copy.
that was stamped. Hindi ya mururungano ucio arigitani angi 25 ni magurarire kumana na muhihinyano, atongoria makiuga matiri marataukirwo gitumi kia maabitha a borithi kumatharikira kuona megutabanagia mururungano wa thayu. It is a lot of pain in our heart that we sadly report that the SG was hit in the head and he collapsed. The only thing we know how to fight is to fight diseases, not fight fellow Kenyans. Ona gukiri uguo arigitania ya maugite matigwitikira kuguoyohio ona kana gucoka na thutha hari gutetera ihoto ciao, riu makienda uthuthuria mukinyaniru wigie tharikireyo ukorwo ugitafanio. All these young people are asking for is to be given a chance to serve Kenyans. You cannot tell them when they graduate that they have to do a compulsory 1-year internship for them to get licensing. They can't work without that licensing. Arigitania ya ona gukiri uguo ni marutite mukana wa kuigamira thi kiumia turorete thiini wa thibitari ciothe cia muingi na cia andu kiumbe guothe bururi-ini nginyagia riria mateta mao marithikiririo. If they wanted to disperse as they could have used a tear gas into the crowd hit on the ground, they didn't have to aim at somebody's head, least of all the SG of the union. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Kũngĩ nakuo ataaramu a ũrathi wa rĩera nĩ morĩtie a Kenya kwĩhũga amu ikĩro cia ũrugarĩ nĩ cikwambatĩra na gĩkĩro kĩnene thikũ ciũkĩte, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩra mogwati matiganĩte megemaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Oho nĩ morĩtie a Kenya gwĩthema mĩiyũro ya maĩ mĩena ĩtiganĩte guothe bũrũri-inĩ amu mbura ya mũringo nĩ ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria gũthandana kuma kiumia gĩũkĩte nginyagia mweri-inĩ wa gatano mwaka ũyũ. Tũrĩa Waithĩra wa Mwangi aratarĩria. Guku mbura nene igithie na mbere na guthandana kundu gutiganite guku bururi-ini, ruhonge rurathi wa riera ni rurutite mukana wa kuongerereka gwa ikiro cia ũrugarĩ icigo-inĩ cia Nyanza, gĩcũa-inĩ na rũgongo rwa bururi kuma mweri wa gatatu nginyagia mweri wa gatano. Of the season is April. The season ceases in the month of May. Mũrũgamĩrĩri munene wa ruhonge rurathi wa riera Ndagĩtarĩ David Gĩkungu ni oritie aria maikaraga hakuhĩ na ihumo cia maĩ guthama amu mbura yambĩrĩria kura, mĩciĩ yao yahota kũhobanĩrio nĩ mĩiyũro ya maĩ ũndũ ũmwe na matuĩka. Risks of mudslides and landslides in some places. There is a likelihood of having swollen rivers. Let's position ourselves properly and keep off harm's way, even if it is just temporarily. Mwena-inĩ wake afitha ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Ayub Manya augĩte kũrĩ na ũgwati wa gũtuthũka kwa mĩrimũ ta malaria. These actually include the outbreaks of diseases, mostly of public health concern, like malaria is one of them. We've been struggling with cholera up to now, although it's partly not necessarily climate oriented, but it could be a spillover from contamination of water flowing into the drinking water system. Handu-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi. Kanjũ ya makanitha NCCK nĩ kũmithĩtie mbara cia gĩũteti iria ikoretwo ciĩhĩrĩirie kaunti-inĩ ya Kiambu gatagatĩ ka gavana Kimani wa Matangi na mbunge ya kaunti ĩno, makiuga atongoria aya mabatiĩ kunanĩra njũng'wa na kũnina mbara ici. Nĩ morĩtie atongoria aya o mũndũ arute wĩra ũrĩa athurĩirwo nĩ mũingĩ hatarĩ kũingĩrĩra wĩra wa mũtongoria ũrĩa ũngĩ. Oho nĩ morĩtie thirikari ya Kiambu ĩkĩrĩre gũkinyanĩria tabarĩra iria iranguna mũingĩ wothe wa kaunti ĩyo, tũrĩa Wanjikũ wa Wanjikũ aratarĩria. Mbara cia kĩũteti kaunti-inĩ ya Kiambu ikoretwo ciakĩrĩirie gatagatĩ ka mbunge kuma kaunti-inĩ ĩno magĩũkĩrĩra gavana Kimani wa Matangi. Kumana na mbara ici, kanjũ ya makanitha NCCK nĩ igĩrĩire ndeto ĩno na kũria atongoria ya kũnina mbara ici na o mũtongoria ahang'ire wĩra ũrĩa athurĩirwo nĩ mũingĩ, makiuga mbara ici nĩ irathuithia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩno. Nĩ tuonete thirikari inya rĩu cia kaunti cihagũrĩtwo itirarĩkia tamu na mbara ici itiratũteithia. Tũkwenda atongoria acio manjie rĩu gũkĩra toro matige mbara wĩra ũrutwo, na nĩ ũndũ wa ũguo tũgakĩũria korwo no maikare thĩ na makĩrore maũndũ mau
Kiambu igitige kuhana tari yo yagitwikire bedroom ya bara. Bara ici iria cieheriirie nginya tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere ta waki wa thoko itiganĩte ũrĩa nĩ wĩigĩrĩrĩki wa kaunti no wa mbunge nĩ maingĩrĩire. Kanjũ ĩno iroria atongoria aya o mũndũ arute wĩra ũrĩa wĩ wake. Rekeni tuheane space. Okorwo nĩ wĩra wa government, national government ĩrute wĩra wayo, nayo county government ĩrute wĩra wayo. Tutige gũtukania maũndũ. Okorwo wĩ mũmbunge ũrute wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruta, na okorwo wĩ governor nawe ũrute wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo kũruta. Harĩ ndereti ĩrĩa hiũhĩtie cia ndege ũrĩhi wa igoti rĩa tĩri harĩ mĩgũnda ya freehold, kanjũ ĩno yũrĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu kũrora ũndũ ũyũ rĩngĩ na ndoco iria irĩ watho-inĩ ũyũ amu nĩ cia kũhinyĩrĩria mũingĩ. Na ũhoro ũcio ndũratwara andũ wega, onokorwo wekĩrĩtwo watho wa 2016 nĩ ũkwendwo kĩrorwo nĩ ũndũ cost ya mũtũrĩre nĩ ĩthiĩte igũrũ, na bill ĩyo nĩ ĩronania ta ĩrahinyĩrĩria tondũ nĩ ĩrahũra andũ penalty thĩinĩ wa okorwo nĩ wacererwo o mweri 3%. Nĩ ũndũ woguo ũndũ ũcio nĩ ũkwendwo kĩrorwo ndũkahinyĩrĩria andũ a Kiambu. Na harĩ bara ya kũhetana na wendia na ũnyui wa njohi cia ibango na iria itakinyanĩirie ikĩro, kanjũ ĩno yugĩte thirikari nene yagĩrĩirwo nĩ gũthondeka mawatho nacio thirikari cia kaunti imathingatithie o ũndũ ũmwe na ũheani wa marũa ma irabu. Thirikari nene ithondeke policies nayo county government implement policies icio. Nĩyo no njĩra ĩrĩa ĩkũhota gũkorwo ĩgĩteithia county government gũkorwo ĩkĩrora ũhoro wa mwenderie wa njohi. Nĩmendekithĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya kũhingagwo kaimana kwa irabu iria cianyitĩkana ikĩendia njohi ici. Irabu icio cia njohi icio cia kĩbango na ndawa cia kũrebia nĩ ciahingwo na njohi icio itarĩ njĩtĩkĩrie cikĩninwo kaimana thĩinĩ wa kaunti ĩno. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjiko. Thengio mũno Wanjiko nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ utongoria wa Kiambu. Riboti ĩyo nĩ ĩratunengereria mweke wa gũthũmũra o hanini. Ndũgacenjie gia tũgĩũka tũingĩre mathako tũrĩ hamwe tũmenye na kuo ciana cia atumia ciatinda igĩka atĩa. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wetu umebaki mse hapa, utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha.
Reu, no hotanire kuma 10,000 kinyagia 300,000 dakika eno. Niodo muhotho muno, uraigira M-Pesa ugekira paybill number 155571. Account ugekira Kameme. Nayo amount ne shilingi 50 uthie ginya ngiri imwe. Tumuloto marakwira ndukamairirie niamu. Ino niyo njira huthu kwihotanira kuma 10,000 ginyagia 300,000. Muthako uyu ni muhitukire BCLB na nduthikirite guthako ni mundu wa thio maka 18. Sirael sindonyo, Sirael sindonyo, Wadieko, 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 Mwirori mwendenda acokereria tuigire iharo-ini tumenye na kuo gwatinda atia na tukiambiriria ni ati mbeu njithi kuma kaunti 11 cia gitaro kia Mount Kenya ni magathiriirie mbitika cia mubira wa maguru iria irathie na mbere ligi ĩyo yambĩrĩirio ni minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Moses Kuria thengia wa kĩheo kĩnene kĩrĩa mũhotani akaheo gĩa ciringi milioni 5. Mbeu njithi ya maugĩte mbitika ici nĩ imateithĩrĩirie na njĩra nene kwiyeherania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi. Mbitika ici cirĩ mũthungũko wa kerĩ icigo-inĩ ciothe ta ũrĩa tũratarĩrio nĩ Mwangi Ibrahim. Batambei, chairman Nakuru East Football Kenya Federation. Kwanza kabisa tunashukuru mheshimiwa Moses Kuria kwa kukumbuka vijana. Because vijana is ndio country. Na through hii football tournament tumeona kwamba vijana wengi sana wako very active. Na tunaona kwamba mheshimiwa amekumbuka na vijana wetu sasa saizi badala ya kuwa idle wamerudi, they are very active. Kawaida vijana wakiwa idle, especially hapa Nakuru tumekuwa na shida mingi sana. There's a lot of mugging. Lakini kwa sababu ya tournament vijana wana train every day after training, alafu wakicheza at least they go back home and then wanasettle. So tunashukuru because one of the things the tournament imetusaidia ni kupunguza uhalifu, and then kitu mzuri kwamba pia talent pia, because kuna teams mingi sana zinakuja zinaangalia vijana can they make it to the bigger teams. Kuna teams kama Nakuru tuko na teams za Division 1, kuna teams pia za NSL zinaangalia kwamba after this tournament kuna vijana wawili watatu wenye tuko very sure kwamba watatoka hapa na wataenda kucheza hizo bigger teams. Naitwa Charles Ngure Muthe, mkazi wa Nakuru. Napenda ball sana, na si ball peke yake, napenda ball na arts. Tuna kama hizi ni poa sana kwa sababu unaona leo vijana wametokea, sisi wangekuwa shughuli zenye ziko. So the fact that wana keep busy, not just the players but even the fans, kitu kama hiyo ni poa ya kwanza. Second, ina showcase talent. So kuna talent mob sana mtaa. Like Nakuru kuna talent mob sana. Na tuna kama inapatia vijana opportunity ya kujionesha. Na clearly si mtaa yangu peke yake, but baka wenye wametoka Njoro ni wageni, but tunaona kabisa kuna wenye wanajua ball. So big up, nashukuru, muendelee. Ikereka ria kana ria mithunguko ya golf ya NCBA Golf Series nirerugoririo muthi na rita riri mbitika ici cigũtuĩkania mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Ikereka ria mwaka ũyũ rĩrĩ na mbitika 23 iria cigũtuĩkania Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda, kũrĩa mũthia wa kiumia gĩkĩ ikereka rĩa mbere rĩgathakĩrwo Kenya Railway Golf Club. Kũringana na nyiti itemi, mbitika ici cikoretwo mũhari wa mbere gũkũria taranda cia thaki. This is a tournament that
NCBA will host across 13 golf clubs. And over and above that, NCBA has promised today that they'll touch each and every golf club across the country. If it's not the series, it will be the club night, it will be a monthly mag or a ladies event. So NCBA has promised to be supportive on this series, and for all golfers across the country, whenever NCBA comes around, please support them. This series keeps getting bigger. So this year we are doing 17 tournaments of the series. Within that, we have the Junior Golf Series. Within that, we have the Kenya Amateur Golf Competition that we also sponsor. So all in all, we'll have 130 events that we shall be sponsoring within this series, spending 60 million shillings towards this series for 2024, capturing the 4 East African countries. So we'll be in Kenya, Uganda, Tanzania, and Rwanda. And each of the winners obviously participating in a grand finale, which will be at the end of the year. Draw ya quarter finals cia betika cia gikombe kia FA Cup ni itafanirio umuthi thutha wa ikereka ria timu 16 njega kihitaitano-ini giki kurika guthako muthenya wa ira. Kirafu gia Chelsea aria maraingirire round ino thutha wa kuhota Leeds United na bao 3-2 marina kibarua kiritu gia guthie na mbere na ngucanio ici kuona mabangirwo gukumuthurana na Leicester City. Ateteri ya gikombe giki Manchester City magatungana na Newcastle guku Wolves makinyita ugeni Coventry. Ngucanio nene ya round ino ni gatagati ka ahotani ya maita 12 ya gikombe giki Manchester United na Liverpool aria marayukirie ngerenwa ya Community Shield kimera-ini giki. Ngucanio ici ikambiria tariki 16 mweri ukite. It's a delightful goal. Anthony. Here comes Joseph! Right in front of the Leeds United support. Matteo Joseph equalises. Fernandes. Na muthia muthaki wa kirafu kia Juventus Paul Pogba ni arugamitio gwikuruhania na muthako wa mufira wa maguru gwa kahinda ga miaka 4 thutha wake kunyitikana na mahitia ma uhuthiri wa dawa cia kururumukia icoka ni kiama gia kuhurana na uhuthiri wa dawa ici bururi-ini wa Italy Nando. Pogba wa ukuru wa miaka 30 ni arambite kurugamio guthaka kwa ihinda thutha wa ithimi cia mwiri wake kuonania uingi wa ikero cia testosterone tariki 20 mweri-ini wa 8 mwaka muhituku. Ona kuri uguo muthaki uyu ari na mweke wa gucokia cira riko na ngiaga kuiguirwo tha agakorwo agicokereria kiharo mwaka wa 2027 no kuri no hotekekanu agituika itua riri ritigucenjia ndagathaka ringi. Na mwirori mwende ginyanagia hau niho tugwikirira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro muthenya wa umuthi no tutanatigana ndenda guthoma ndumiriri ciganona kiuria kiria tugukoretwo twakuria kiegemaine na riboti iria kana rugano ruria ngiguthomera rwati kuri no thuthuria wikitwo ronania hari ciana 10 ciana 4 cia kirathi kia grade 6 itingihota guthoma kana gutaura githungu kia grade 3. Githoma ndumiriri ya mundu gwitwo Lenana Robin arauga twagirire kumenereria aciari tondu mahinda maya aciari mari na kio muno magika maundu ma guteithia ciana na riria mainuka makoragwo TV-ini na thimu-ini no matikoragwo na mahinda mega ma kumenya ciana ciao ona guciteithiriria gutaukwo ni mathomo maria ciathoma cukuru. Ari nake mundu ngirotwo Susana Muthoni arauga riria ari class 6 ona kiari na ihinda iritu guthoma githungu na ni undu wa kawaida no mundu akinya kirathi gia 8 ni undu ukoragwo ugithira. Wambui wa Kariuki arauga mawoni make ni ati githomo giki ni kiritu muno ni kiagire kurorwo weru niguo ciana ikorwo igiteithika. Na ya muico ni Nyambura agithiga arauga ni ndetikira the system is somewhat sub but definitely something is amiss. Arauga hari na gathina system ni na gatithio ona hari na gathina we wiyurie ni itemirire kungenyita niguo gutigirira mwana waku kana wa jirani ucio raremwo ni guthoma na gutaukwo ni githomo agiteithika na njira hana atia. Njitagwo Njorogo wa Kimani mwathiriri na njira ya ciiko auma wa gaki wa Muthoni ugie no tukumwega Ngai akurathime.